Jo, moin, Leiflüt und ahoi, liebe Landratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online, The Iconian War. Mit dabei ist James Chakotay. Mahlzeit. Kein Hallo. Nee, das darf ich ja nicht mehr. Also, das nicht mehr. Okay, hab ich direkt verboten. Hast ja gesagt, ich darf das nicht mehr. Ja, hab ich. Hast du? Ja, nächste Mission. Ja, neue Mission, neues Glück. Mhm. Ich suche sie gerade. Da. Delta-Staffel, ne? Ja. Genau. Captain Tom Paris hat ihre Hilfe für eine Mission mit seiner Einsatzgruppe der Delta-Staffel angefordert. Melden Sie sich im Sol-System zur Einsatzbesprechung. Du hast die zwei Symbole vergessen zu betonen. Die habe ich bewusst ignoriert. Okay. Also, noch einmal spielen. Captain Tom Paris has requested your ship for a joint mission with his task force. I won't lie to you. We're not making much headway against the Iconians so far. You and your crew have proven to be capable of fighting them. Delta Flight is one of the only other teams to do so. Together, perhaps you can start to turn the tide. Report to the Cal Bryden system. Captain Paris and his team are waiting for you there. Ja, akzeptieren. Kalbriden. Vor dem Ausbruch des Ikonianischen Krieges war der Kalbriden Prime eine Kolonie mit ungefähr 227.000 Einwohnern aus 22 unterschiedlichen Kulturen. Und dann kamen die Ikonianer. An dieser Stelle hätte man noch ein Ende setzen können. Eine Flotte, die sich aus Schiffen der Föderation und der Romulanischen Republik zusammensetzte, konnte die Mehrzahl der Bewohner evakuieren, doch mehr als 3000 Leute gelten immer noch als vermisst. Langstreckensensoren des Systems zeigen, dass die Ikonianer den Planeten aus unbekannten Gründen in Stücke gerissen haben. Bis jetzt gelangten Schiffe noch nicht nah genug heran, um Genaueres zu erfahren. Gut, dann beginnen. Delta-Staffel. Jo. Gehen. Wir werden das System im Auge behalten, während Sie beim Briefing sind. Der Transporterraum wird in Bereitschaft bleiben und Sie sofort zum Schiff zurückbeamen, wenn die Herolde in Sensorreichweite kommen. Verstanden. Wem reden wir zuerst? Ich würde sagen, hier direkt vorne mit Miral Perez, dann müssen wir nicht so weit laufen. Okay. Dann mit Lieutenant Commander Miral Perez sprechen. Welcome to the USS Byrne. Normally, I'm the security chief and second officer on the USS Kirk, but she took heavy damage during the battle in the Lena system. Until she gets out of dry dock, I and many of the crew accepted temporary postings to other ships. I wasn't expecting to get a request to join my father's task force, but Delta Flight is doing some good. I want to help. Weiter. We've both come a long way since the Regulus system, haven't we? I wasn't sure if I was getting out of that business with Bavat in one piece, but I'm sorry I haven't gotten the chance to thank you for your help until now. Thank you. Now back to the war. It's time to stop some Iconians. ist es schwierig, mit Ihrem Vater zu arbeiten? It's not that unusual. My grandfather was an admiral, and my mom, and most of the people I consider my extended family are either in Starfleet or are like Seven, who might as well be. Truthfully, I think Dad's finding this more difficult than I am. Schön, wieder mit Ihnen zusammenzuarbeiten. I'm looking forward to it too. I don't know what crazy scheme my father's cooked up this time, but the more off the wall his ideas are, the more they seem to work. With you on the team, I'm sure we'll complete this mission. But let me know if you need me to translate. Dad has this habit of talking in phrases that went out of style 400 years ago.
Ich werde es mir merken. Mit Gurot sprechen. Warrior, join with us and stab at the heart of the Iconians. We will either be victorious, or we race towards Stavokor. Today is a good day. Kapla. I am the team's weapons expert. Most weapons on ships are too puny. I make them strong. Have you ever wondered what would happen if you loaded 5 quantum torpedoes into one casing? You have to reinforce the tubes, but the result is most satisfying. Sicher, ich werde es mir überlegen. Komischer Typ. Naja. 5 Quantentorpedos in einer Röhre. Mit Andrew Weston sprechen. Andrew Weston, all-around genius. Don't let the lack of pips on my collar fool you. I'm just as good as anyone from Starfleet. Better even, because I don't let the rules get in my way. I spent some time at the Academy, but I left when I realized Starfleet wasn't for me. Morale stayed. Always wondered if things would have been different for us if she'd had the courage to walk away when I did. Ihre Dienstakte erwähnte, dass sie die Akademie verlassen wollten. Sure. Kirk reprograms the Kobayashi Maru, and he's a legend. I take a creative approach to alter my grade on the astrometrics final, and I get tossed out on my ear. Starfleet needs to loosen up a bit, if you ask me. And that time I spent in New Zealand? Yeah, I did everything they accused me of, and then I did my time. Like I said, I don't like rules. Erinnert mich an jemanden. Ja. Und dennoch melden sie sich für einen Kampfeinsatz freiwillig? Just because I'm not as stiff doesn't mean I don't want to help win the war. My main focus is computers, specifically encryption algorithms. I've been studying the Iconian tech, and I think I made some inroads into the fractals they're using for... You know what? The details don't matter. When it comes to taking out Iconian security protocols, I'm the man for the job. Es gibt einen Grund für die Hierarchie. Fokussieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Ja, wenn ich die Hierarchie lese, dann muss ich an was anderes denken. Ja. Was mit Kana Chinis sprechen? I'm Kanna Jinnis, the team scout. No one's better than I am at finding trouble, and believe me, I've found plenty. I borrowed my first shuttle off a landing pad when I was 10. I didn't think I'd ever have a chance to join Starfleet, but luckily, people like Captain Paris can see the person behind the incident reports. Now I have a chance to make a difference. Schön, Sie kennenzulernen, Fähnrich. It's good to get a chance to know everyone on the team before the action starts. It's bad enough fighting the Heralds. We don't need any interpersonal conflicts muddying the waters. You can count on me, sir, and I know I can count on you. Ah, ja. In der Tat, O'Neill. Jinnis. So, wen haben wir denn hier noch? Ein Talaxianer. Und ein Romulaner. Wen willst du Mit zuerst? Ferrix. Okay, mit Ferrix sprechen. Hello there. I'm Ferrix, and I'm well, I don't have a specialization like most of the others, but Captain Paris calls me the cook. I don't know why. I could burn water, but it seems to amuse him for some reason. I'm a trader and blockade runner. Any place where there's conflict, there's usually a few good deals to be made. I wasn't too sure about leaving the Delta Quadrant, knowing the territory is a good part of staying alive, you know. But Tom convinced me. And except for all the Heralds trying to kill us, it's not too bad so far.
gut, Sie im Team zu haben. You know, one of the things I've enjoyed the most about coming here is the opportunity to get to know people from other cultures. Klingons, Romulans, humans, Andorians, Betazoids. So many different and intriguing species. Say, after this mission, how about we grab a drink? And I can tell you about the third time I left Benth in custody and then broke through a fourth defense line to recover the lost chalice of Zilma. Wir wollen erstmal sehen, wie die Mission läuft, bevor wir weitere Pläne schmieden. Okay. Mit Demora sprechen. Jolan True, do you understand ancient Earth humor? Paris, the older one, keeps asking me if I am 2 weeks from retirement. Is that supposed to be humorous? Oi. Soweit ich weiß, nein. I thought so. Look, when things get messy out there, and they will, stick with the team and keep your head down. If we work together, we might just get out of this in one piece. Most of us, anyway. Danke. Das war witzig. Mit Captain Tom Paris sprechen. Thanks for coming. Nice to see you again, especially after what happened at New Romulus and Lanus. As you well know, the war is not going too well. Delta Flight is one of the ways we're trying to change that. We're a cross-faction team picked for our abilities, not our politics. Now the Alliance needs us to handle an important mission. I hate putting your crew at risk too, but we're gonna need you on this one. Was benötigen Sie? Oh, not much. We're just gonna slip into a heavily guarded system that the Iconians already control, avoid detection and probable destruction, steal a Solanae device that could give them a beachhead in our dimension, and escape with our lives. Sound like fun? Ich bin bereit, wenn Sie es sind, Captain. So this used to be Calbryden 3. Intelligence believes that the Iconians destroyed the planet to gather materials for a subspace disruption device. We think they intend to use this device to open a door for their Solanae forces to enter our space. A whole new fleet for the Iconians? We can't let that happen. Exactly. But the planetary debris has created an asteroid field, and the mineral content of those asteroids will shield us from the Iconian sensor arrays. I've plotted a course for us, but we'll still need to watch for the Herald patrols. The station with the device is in the center of the debris. Weston will override their computers while we run interference. Once the station's shields are down, we'll eliminate it and the device with extreme prejudice. Is that another reference from that ancient program about impossible missions you like to watch? Something like that. The Alliance doesn't have a fleet to send against this station. We're it. If we can't do it, no one can. So, no pressure. I hope you're all ready to do the best flying you've ever done, because that's what we're gonna need to complete this mission. Let's head 'em up and move 'em out. Dismissed. Wir können Sie zurück an Bord der Magellan bzw. Intrepid beamen, sobald Sie bereit sind, Sir. Ja, beamen Sie mich direkt auf die Brücke. The rubble in our way used to be the planet known as Calbryden 3, uninhabited, luckily, but they had high amounts of topoline, uridium, and boronite. When the boronite and uridium are combined and exposed to an electrical charge, they create spatially inverted tetrions, lots of spatially inverted tetrions. That's why the Heralds are here, to create a pocket of our space where the Solanae can survive. From there, they'll expand, and what's good for the Solanae is fairly terrible for us. Klingt, als ob wir gerade rechtzeitig gekommen sind. The Heralds have set up a security beacon at the entrance to this system. We'll need to disable it before we can attempt to slip through this asteroid field.
Das ist ein Kurs zum Sicherheitsperimeter-Satellit. Okay, Weston. Your mission, should you choose to accept it, is to take down this security grid. We only have a limited amount of time before a patrol comes by and finds us. Stopp, bevor du irgendwas sagst. Ihre Mission, sollten Sie sich dafür entscheiden. Überhaupt kein Abklatsch von Mission Impossible, oder? Nein, gar nicht. Ist doch die ganze Zeit schon die Anspielung drauf. Hast du das noch nicht gemerkt? Was denn? Die alte, unmögliche Mission, das Holo-Programm vorhin in der Cutscene. Welches Holo-Programm? Was Miral in der Cutscene gesagt hat. Hast du das noch nicht mitbekommen? Vorhin? Die ganze Zeit schon kleine Anspielungen drauf. Auf Mission Impossible? Ja. Ne, ich meine, ich kenne die alte Serie jetzt auch nicht. Ich kenne nur die Filme, aber... Ja, ich kenne auch nur die Filme, aber da sind die ganze Zeit schon hier und da ganz kleine Anspielungen drauf. Ja, welche denn? Sag doch mal welche. Ja, vorhin in der Cutscene, als Admiral Paris von einem Impossible Mission Holo-Programm gesprochen hat. Hast nicht zugehört. Okay. Nö. Im Gelabere gucke ich immer nur, dass ich die Texte parallel mit scrolle und dann den Text lese. Den Text in der Cutscene, in dem Film, wo alle auf der Brücke standen. Ist doch gerade mal 10 Sekunden her, oder nicht? Nicht vorhin. Ja. Also, wie können wir helfen? Westin? I need help inputting the proper subspace frequencies as I use my deflector dish to cycle through the possibilities. You'll need to match the alpha, beta, and gamma bands. With my subroutine scrambler, that should be enough to break through their security. Hallo, noch da? Ja. Ich warte drauf, dass du da... Ich habe den letzten gemacht. Echt? Okay. Ich bin bereit. Beginnen Sie die Sequenz. Okay, Passen Sie die Subraumfrequenzen aller 3 Bandbreiten an. Erfassen Sie die Frequenzen, wenn sie erscheinen. Wenn eine Frequenz die richtige Bandbreite besitzt, wird sie grün angezeigt. Klicken Sie darauf, um sie festzulegen. Alpha 9, Beta 2, Gamma 3. Gut, dass du die ersten 2 gemacht hast, ich habe den letzten übernommen. Überbrückung ausführen. We've done it! Hurry! The security perimeter won't stay down for long! Dann sollten wir uns am besten in Bewegung setzen. Okay, here's the good news. The topoline and the planetary debris will hide us from the Herald sensors. Now keep the larger deposits between your ship and the Iconian station. If you stray too far off the path, they'll find us. So keep moving and stay in formation. If you encounter any patrols, take them out as quickly as you can. We need to get in position before the Heralds know we're here. In Bewegung bleiben und die Herolde vermeiden oder zerstören. Das kann ich mir merken und auch tun. How would you rate your piloting abilities? Den kann mich. Ich bin ein ziemlich durchschnittlicher Pilot, würde ich sagen. Bringing up your navigational HUD. Now. Try to stick to the path I've outlined. Naja, und gab es noch eine Anspielung, die ich irgendwie verpasst habe? Danke, dass du die ganzen Dinger wegnimmst. Ich weiß gar nicht, wo ich hier links liegen muss. Ich folgte einfach mal völlig blind. Ja, solange wie es einer macht, ist es, glaube ich, ausreichend. Achso, kann ich hier stehen bleiben. Nee, du musst schon mitfliegen, aber ich glaube, nur einer muss durch diese Kringeldingsies fliegen. I'm not sure what that means. Some kind of an alpha quadrant thing? Kinda. I'll explain it later, Ferrix. Fire your proton packs, kids. The next turn is a tight one. Easy enough for a talented, handsome pilot like myself. Everyone's mom tells them they're handsome, Ferrix. Friendly fire. Ow, I'm wounded. Fewer asteroids through here. More chances of being spotted. We're in luck.
Sensors show that this asteroid is mostly hollow. If we blow through where the rock is thinnest, we can slip through without being detected. Bereit zum Feuern. Fire in the hole! Oh, die Zeit läuft ja weiter. Verdammt. This reminds me of flying through Earth's space dock. They don't like it when you do that at full impulse. Let's get going. Stick close to the path on your HUD, or the heralds will pick up our energy signatures on their sensors. Weston? No comment. Was? Gar nichts gemacht, ich bin da durchgeflogen. Ja, bereit. Fasten your seatbelts. It's gonna be a bumpy night. Ha! I've flown through worse in the Badlands. So. Da unten ist er. Whoa, Moral. Watch the paint job there, Tiger. Don't be a rear seat pilot! I think you mean backseat driver. But we're flying, sir. Herald patrol up ahead. Take them out before they can warn the others. Irgendwann eine Schlacht, aber ich finde es gut, dass du einfach so allein vorausfliegst. Was? Da war eine Schlacht? Ja. Das ist die langweiligste Mission ever. Ja, nur jetzt hier am Ich Anfang. bleib jetzt hier einfach stehen. Mach's alleine da vorne. Ja, warte. Musst du herkommen? Ja, du fliegst schneller als ich. Ja, ich warte Die drauf. ganze Flotte hängt hier hinten bei mir rum. Gefühlte 800 Kilometer hinter dir. So, rückwärts. Und Let's get going. Stick close to the path on your HUD, or the heralds will pick up our energy signatures on their sensors. das ist ja Action. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo der Pfad ist. Und wir raten hier eigentlich nur in eine Falle, weil wir noch einen Pfad abgekommen sind nacheinander hier. Hier unten sind noch ein paar Freunde. Weiß ich auch nicht mehr, wo der Pfad weiterging. Ich kann mich auch gar nicht mehr bewegen. Let's get going. Hä? James? Ja? Warte auf... Was? Okay. Ja, ich musste das auch noch bestätigen. I'm jamming their outgoing transmissions, but it won't last. Shields are down. We're taking on boarding parties. So, alle erledigt? Alle erledigt. Schön. We need backup over here. Get a team and get over to Morale's ship. Transportiere. My team and the Burns crew have cleared most of the boarding parties, but there are still heralds trying to get to the bridge and more pinning me down near the armory. Head toward me. If we can team up, we can make a push towards the bridge. Einverstanden, wir sehen uns auf der Brücke, Captain. So, wir sind bei 25 Minuten. Wollen wir hier einen kleinen Break machen? Ja, machen wir. Okidok, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn der James nicht vorweggerannt ist. Und dann macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und schwingt den Hut.